بس تصب الفلويد داخل الانتستين. نعم دكتور، بس مثلا الفلويد مال الجسم حتصير سوداء مثلا سي اس اف اي شيء يصير. صار اسود لا ابيض. ام بتيتو ابيض. بتيتو ابيض. اي فلويد بتيتو ابيض. بتي 1 اسمر يعني سمر سوداء. high floating stones inside dilated CBD. دكتور انا عفوا بس الصورة الثانية هاي فلوتنج ستون لو ستون بلمب ولا فاتر؟ يعني اشوف هاي شوفها floating stones مشى عليه يعني بالسهم. اي دكتور مشى. اي هاي الصورة شنو؟ البريامبولاري تيومرز. البريامبولاري تيومرز شنو البريامبولاري تيومرز؟ موجود بالهيد اوف البنكرياس 75% من الكيسز، او الكارسينوما ديستال CBD cholangiocarcinoma والكارسينوما ambulata itself and tumor in the duodenum. هاي البريامبولاري تيومرز. شنو البريامبولاري تيومر؟ tumor of the head of the pancreas. كانسر امبولاري اوفاتا 75% cholangiocarcinoma carcinoma of ambulata والtumor of the duodenum. شو نشوف بيها؟ هسه هذا MRCP. شو راح نشوف؟ دايليتيشن. نشوف الجلبلادر ونشوف dilated CBD and dilated بنكرياتيك دكتور. اذا هو هذا يعني بالبريامبولار تيومر شو نشوف؟ نشوف both ducts are dilated CBD and pancreatic. شو نسميها؟ نسميها double duct sign. اوكي؟ ما تصير دكتور بس بالتيومر. بالبريامبولار double duct sign. هسه هنا عندنا الكوليانجيوكارسينوما which is the second most common primary hepatobiliary tumor or malignant biliary tumor. And increasing in incidence, diagnostic modalities usually are including the ultrasound and the endosonography والCT والMRCP and the PET اللي هي percutaneous transhepatic angiogram scan with compute أو العفو البيت سكان. البيت سكان اللي هو البوزيترون ايميشن توموجرام and الكمبيوتر توموغرافي او السي تي. اذا هنا شنو البروسيجر اللي استخدمناها؟ مارس ERCP. ERCP. شو عرفتها ERCP؟ دكتور هذا اللي فوق وين؟ هذا اللي فوق على السهم. بدأت الباتريات شلون ما اشتغل كونهم؟ نعم تشتغل بالبداية وبعدين دكتور لا تخاف اخلي البزر يعني. ها؟ بالشاشة ده. وين؟ دكتور هذا فوق. وين؟ الشيء اللي بدك يشتغل بيدك. وين؟ لا. بدأت. بالحمراء. وين؟ هذا؟ اي دكتور. هذا MRCP يمكن. دكتور هذا من بدأ أشوف أكود. هذا لا هذا CBD. هذا CBD. طبعا. هذا CBD. هذا لا دكتور. هذا CBD. ايه CBD. اكو ناروينج هنا. وهذا شوف هذا السهم. اكو ناروينج بالسهم. هنا ناروينج مو؟ اي دكتور. ناروينج الريجولار ناروينج. هنا هذا يمكن نورمال يعني ما في اشكال عندنا، بس المشكله هنا عندنا هاي المنطقه هاي ناروينج والريجولار بوليانجيو كارسينوما. بس البروسيجر ما عرفناه. دكتور هو MRCP تبين به شيء يعني. تشوف هاي شنو هاي اي اشير لك اياها بس هاي شنو؟ هاي مو برايد نيدل. هاي نيدل. ها؟ هذه BTC percutaneous transhepatic cholangiogram. اوكي شفت النيدل؟ اي طلعت نيدل. تتخيل على امل ان تكون شفناها الصور تقريبا بالبدايه ويا الكولينجيو كارسينوما ERC. هاي بعد السكوب كبرى دكتور
شكله شلونه يختلف. هذا الاندوسكوب showing a diffuse or regular narrowing of CBD with shouldering of dilated CBD and dilated intrahepatic biliary. دكتور شولدرنج يعني قصدك صار مثل شولدر هو أي. شكله؟ يعني أي. شلون سادة وصارت الشولدر يعني يسميه شولدرينج. البوست اوبراتيف ستراكشر من البوست laparoscopic cholecystectomy, the patient may develop and recover and probably after the laparoscopic cholecystectomy without cholestasis or jaundice. Yearly ARCB is recommended and valuable method for detection of the bile duct injury and to suggest treatment. Subsequently, more than half of such patients can be treated by endoscopic electrophysiology, and extended follow-up is needed to evaluate the long-term results. صار عندنا بعد العملية صار عندنا structure. سوينا dilatation of the biliary system. ناس صار structure. سوينا dilatation of intrahepatic biliary system. صار شنو هذا؟ MRCB مو؟ اي دكتور. اي. هذا شنو؟ هذا MRC. هم MRC. هم اكو structure هنا. Fibrosis or fibrosing structure. Post procedure, post surgical fibrosis or fibrosing structure causing and dilatation of intrahepatic biliary System. The choledocal cyst is a congenital dilatation of the biliary artery. It is usually present with نسميه اللي هو الابdominal pain, jaundice, والabdominal mass. Dilatation of the biliary system. هذا شنو هذا الفحص؟ هذا شنو؟ هذا مال سي بي، هذا مال سي بي. MRC. اي دكتور دنيا. هذا سونار. هذا شنو؟ CT. سي تي. هذا شنو؟ ايضا سي تي. ايضا سي تي. وهذا شنو؟ MRC. ام ار سي بي. مو؟ اي دكتور. نشوف اكو دايليتيشن بالبلياري سيستم. كوريدوكال سيستم. واحد من الكوزز اوف biliary dilatation. CBD dilatation and intrahepatic biliary system dilatation. التيتيوب كولينجيوغرام بروسيجر سيلوكم عليها بالجراحة؟ تيتيوب؟ اي دكتور نعم ما اخذنا تيتيوب وين؟ بالجاي تي بالجاي. لان كلنا السابقات اخذناها اي بس تيتيوب ما اخذنا. ما اخذتوش قديم هو البروسيجر هذا. اي حتى بالمصدر ما ذكر مكتوب دبت. بعد العملية جراح دا يشك انها اكو فتحة صغيرة موجودة بالسي بي دي. قبل شي يسوون؟ يخلون تيتيوب. اوكي؟ حتى شنو ذا كوليكج بالبايو يطلع لي برا خارج الجسم، طبعا خارج الجسم. وبعدين ورا كم يوم يسوي له انجكشن اوف كونتراست ميديا، ووتر سوليبل كونتراست ميديا او نون ايونيك ووتر سوليبل كونتراست ميديا injected to see the intrabiliary system after the cholecystectomy. If there is a filling defect inside the CBD, it is mostly due to stone in the CBD, which is removed by ARCB. It is important to avoid injection of the air during the injection of the contrast material. Why? يسوي يعني obstruction. لأن مرات الاير بابلز شوف عطاك ستون. لكن شلون تفرق الاير عن الجول ستون عن الستون in the CBD؟ شلون دكتور مرتين؟ الاير بابلز تكون فلوتنج، تكون صاعدة لي فوق، بينما الستون تكون ديبندنت. عجاذبية الأوضية مو؟ ايش قد يصير جاذبية الأوضية؟ 1.1 كم تسلا يعني؟
تسلا شنو الوحدة مال تسلا؟ جاوس مو؟ جاوس 1 تسلا ايش قد كم جاوس؟ 10,000 جاوس مو؟ 10,000 جاوس. جاذبية الأرضية ايش قد؟ نص جاوس 0.5 جاوس. يعني هذا الأمران 30,000 مرة بقد الجاذبية الأرضية. استوعب العقل؟ هذا شلون العقل اللي اخترع العقل؟ بس البنكرياس. CT is the mainstay and the imaging modality of choice to visualize and examine and to evaluate the pancreas. The major advantage of the CT over the transabdominal ultrasound can be imaged the pancreas regardless the amount of the gases in the adjacent bowel loops. While ultrasound, usually the beam is absorbed by the gases in the gastrointestinal tract. This is obscure the picture of the pancreas. إذا ليش نفضل الCT على الالتراساوند بالبنكرياس؟ لأن الCT يصور البنكرياس بغض النظر عن الغازز الموجود بالبول، بينما الالتراساوند يتأثر بالغازز الموجود بالبول surrounding the pancreas، فبتطلع صورة حلوة مثل ما تطلع بالCT. أوكي؟ إذا هذا هو البنكرياس مو محمود؟ هذا شنو؟ ايوه أورتا. هذا شنو؟ هذا شنو؟ لا. هاي البرانشات. هذا شنو؟ هذا كونتراست ماتيريال مو؟ دكتور. بس هذا شنو ورا البنكرياس؟ هذا ايش؟ هذا شنو؟ هاي مشل أزين. زايد مشل كان يقول يا شنو؟ لا تدهرنا. هاي شنو؟ ST stomach spleen left kidney IBC portal vein pancreas colon liver. هذا شنو؟ شو هاي مو برانشات ما أورتا؟ هذا right crus of the diaphragm the left crus of diaphragm. Yeah. The normal picture or the normal evidence of the pancreas, the normal appearance of the pancreas usually is seen as elongated retroperitoneal organ surrounded by a variable amount of fat. Usually the head of the pancreas nestless in the second part of the or in the concavity loop of the duodenum. اللي هي composed of concavity. وين شو يصير concavity؟ قوس مال أو الارch of the duodenum. من يكونه؟ كم part بالduodenum؟ 3 4 زيادة. 1/3. 1 لا دكتور. كم part؟ لما قلنا second part لازم نلعب بارتس هي ما لها مجال. لا دكتور. 4 مو؟ أنا أحسن ما ذكرت شيء. اي first part اللي هو شنو ascending اي والdescending second part والascending مو third part والfourth. زين إذا هو الhead of the pancreas situated in the concavity loop of the duodenum and in front of the superior mesenteric artery and vein, and behind the pancreas the splenic venous passes, and the tail of the pancreas usually lie within the hilum of the spleen. Splenic vein is a useful landmark of the pancreas. قبل شوية الصورة نشرت عليها هاي نشوف هاي contrast material هذا شنو structure؟ splenic vein passes behind the pancreas. The unit, the
superior mesenteric vein behind the neck of the pancreas to form portal vein. Portal vein, splenic vein with superior mesenteric vein to form the portal vein, which is responsible for يزود الليفر بالدم. ايش قد تقريبا؟ 80% من الليفر blood supply from the portal vein. 25% hepatic أو vein 20% من hepatic arteries. Ultrasound of the pancreas showing you the head of the pancreas, the body of the pancreas, and the tail of the pancreas, and this is the splenic vein, and this is a confluence behind the neck of the vein where it speaks to the superior mesenteric vein to form the portal vein. This is the superior mesenteric artery. artery, and this is the left renal vein which passes between the aorta and superior mesenteric artery to drain into the IVC. IVC. شو هذا اكزيال سكشن؟ Acute pancreatitis is inflammation, acute inflammation of the pancreas caused by gallstones in 40% and 45% of cases, and alcohol consumption in 35%, and 10% due to idiopathic conditions, and 10% due to trauma, post-viral infection, and post-ERCP. Post-viral infection, like in influenza مرض نوصل إلى pancreatitis. ترتيبي تايفويد انفلونزا يصير عنده سكر، يصير عنده انفلونزا قوية وبعدين يصير عنده سكر. Clinical features of the patient with pancreatitis presenting with fever, abdominal pain, recurrent vomiting, leukocytosis, together associated with elevation in the serum amylase. اللي هو شنو serum amylase? enzyme secreted by the pancreas. Pancreas endocrine or exocrine? Exocrine. بنكرياس ميكس Mixed. Endocrine or exocrine? Insulin. Endocrine. circulating out inside the body circulation Secretion مالته وين؟ inside circulation تيوصل بالدم. اما adjacent circulation والexocrine بالدبس يحتاج دبس حتى بالchannels. أيوة. زين. إذا findings of CT and ultrasound. The pancreas usually diffusely enlarged. دكتور بارفو فيروس هم ممكن يسوي بنكرياتايتس منو؟ بارفو فيروس إيه. Caused by extension of inflammation process surrounding the peritoneum. There may be low density area CT or or area inside the pancreas representing edema and focal necrosis of the pancreas. Sometimes the inflammation of the pancreas causes the leakage of the pancreatic enzymes into the pancreas to form or to cause an auto-necrosis. Auto-necrosis. The diagnosis of the pancreatitis, usually with the CT, clinically presenting with fever, repeated vomiting, and abdominal and upper abdominal pain. ناخذ الCT عشان نشوف increase in the size of the pancreas with irregularity. well defined and border losing it is feather shape أو نسميه الشكل الريشي مالته فقده. Sometimes this is associated with collection of the fluid surrounding the pancreas, very pancreatic fluid collection and very pancreatic fat surrounding. Okay, the pancreas enhancing with IV contrast completely and having or has a heterogeneous appearance due to the edema. دكتور عفوا هذا البنكرياس ما اخذ بنانا شيب Banana shape. يعني شكل الموزة. وهاي شكل ريشة شلون قلت عليها دكتور يفقدها feathery shape.
biliary shape biliary loose. appearance عادة البنكرياس normally مثل الريشة يكون شكل الريشة. اوكي. Acute necrotizing pancreatitis complicated by infection, pancreatic necrosis. There's heterogeneous acute necrotic collection اللي هو هذا in the pancreatic head or the pancreatic area, and a presence of the gas bubbles. الجاز بابلز تشوفوها الرسوم الصغيرة. okay. And usually pathognomonic sign of infection is the necrosis and infected necrosis. إذا كلها gas bubbles. كلها بالبنكرياس. كراشيس. inside the pancreas. كوزز مالتها. Acute necrotizing. يعني necrosis of the pancreatic tissue and the collection of infection by يعني هو اكو بكتيريا معينة دكتور. مو صحيح؟ إذا infection أو inflammation of the pancreas supported by the infection شو يسوي لنا؟ يسوي لنا necrotizing pancreatitis. شنو هي البكتيريا اللي تفرز مثلا الاير؟ سيدوموناس. ممكن ايه. يعني المحاضرة الجاية تجاوبنا عليه محمود؟ ان شاء الله ان دكتور. شاء الله. One of the most common complications of pancreatitis is pseudocyst. Pseudocyst, as a result of tissue necrosis, which is lead to the leakage of the pancreatic secretion, usually contained within the cyst-like manner, within or adjacent to the pancreas, نسميه pseudocyst, demonstrated on the ultrasound and on CT as a thin or thick wall cyst containing fluid. This is on the ultrasound and this is on the CT. Many pseudocysts are usually resolving spontaneously within few weeks following the attack of the acute pancreatitis. Some patients with pseudocyst usually persist to have the pseudocyst and needing for the surgical intervention or percutaneous drainage. Both CT and ultrasound are excellent method for diagnosis of the pseudocyst and for evaluation of the pseudocyst after the treatment. One of the serious complications of acute cholecystitis are the vascular complications, including the splenic vein thrombosis, spleen, thrombus, okay, and arterial erosion, okay, and the pseudoaneurysm. Pseudoaneurysm in the surrounding arteries. شنو الفرق السودانيوريزم عن الترو انيوريزم؟ سيدوانيوريزم يعني تكون dilatation بس مو huge enough to. الانيوريزم العادي هو thin wall. ليش thin wall؟ لأنه الترو انيوريزم usually 3 layers، يعني normal layers of the artery. مو صحيح؟ بينما السودانيوريزم one layer. single layer. فلهذا يكون more reliable for rupture. دكتور هنا السيدوانيوريزم باين؟ لا هسه عندك السبلينيك فين هذا ثرومبوسس يعني انسايد السبلينيك فين. دكتور هاي انت تعتبرها سودانيوريزم والثرومبوس انسايد. دكتور شلون يعني اعتبر السيدوانيوريزم هذا؟ بالسي تي فين، بالسي تي مو انت هنا سايت هسه ما بين عندك الاوريجن مال الانيوريزم، لازم نشوف ارتري والاوريجن مالته حتى نقول هذا سودانيوريزم. هذا ام ار اي دكتور؟ اي يعني البون ما مبين. والبون ما نقدر تعتبره شوف شلون سي تي ذني. مو كافي تصور. زين دكتور بيزح معلش. لا هاي كونتراست. لا تصور. اوكي دكتور يعني. دواخر.